Hello, welcome to NEET Zoology tutorials. Okay, in this video we are going to discuss about different kinds of respiratory organs in different organisms. Okay. Respiratory organs in different organisms. The mechanism of breathing mainly depends on two factors, that is habitat and level of organization. Okay, mechanism of breathing, that means inhalation, exhalation, contraction and relaxation of the muscles. It depends on two factors, that is nothing but habitat and level of organization. First of all, what is habitat? Habitat అంటే ఏంటి అంటే ఎక్కడైతే ఒక ఆర్గానిజం సర్వైవ్ అవుతుందో దాని యొక్క హౌస్ని మనం హ్యాబిటేట్ అంటాం. దట్ మీన్స్ వేర్ ద ఆర్గానిజం సర్వైవ్ దట్ పర్టిక్యులర్ ప్లేస్ ఈస్ కాల్డ్ హ్యాబిటేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఉన్నాం హ్యూమన్ బీయింగ్స్, మనం ల్యాండ్ మీద సర్వైవ్ అవుతూ ఉంటాం. అంటే మన యొక్క హ్యాబిటేట్ ఏంటి అంటే టెరెస్ట్రియల్ హ్యాబిటేట్. అలాగే ఫిషెస్ ఉన్నాయి, వాటర్లో ఉంటాయి, వాటి యొక్క హ్యాబిటేట్ ఏంటి అంటే ఎక్వాటిక్ హ్యాబిటేట్. ఓకే, అలాగే ఎక్కడైతే ఆర్గానిజమ్స్ సర్వైవ్ అవుతాయో ఆ యొక్క ప్లేస్ని హ్యాబిటేట్ అంట. అండ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఆల్రెడీ we know that there are different levels of organizations in the animal world, that is cellular level. First one is protoplasmic level of organization. Including that protoplasmic level of organization, there are completely 5 levels of organizations. A 5 levels ఏంటి అంటే protoplasmic level of organization, cellular level of organization, tissue, organ system levels of organization. ఆల్రెడీ వీటి గురించి యానిమల్ కింగ్డమ్లో మనం తెలుసుకున్నాము. సో ఇక్కడ సెల్యులర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మల్టీసెల్లర్ స్పాంజెస్ అనేవి మల్టీసెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్. వీటి మధ్యలో సెల్స్ మధ్యలో కోఆర్డినేషన్ అనేది ఉండదు. అంటే ఈ ఆర్గానిజమ్స్లో వెల్ డెవలప్డ్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ అనేవి లేవు. అవి ఎలా రెస్పిరేషన్ చూపిస్తాయి అంటే అవి ఎలా రెస్పైర్ అవుతాయి అంటే ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే త్రూ బాడీ సర్ఫేస్ అనమాట. అంటే ఎందుకు త్రూ బాడీ సర్ఫేస్ జరుగుతుంది? ఈ ఆర్గానిజమ్స్లో స్పెసిఫిక్ ఆర్గాన్ డెవలప్మెంట్ అనేది లేదు. అంటే అది దాన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఇక్కడ మెకానిజం అంటే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. అలాగే అవి ఎక్కడ ఉంటున్నాయి? వాటర్లో ఉంటున్నాయి. వాటర్లో ఉంటున్నాయి కాబట్టి రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ గిల్స్ అవ్వాలి కదా, కానీ అక్కడ రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ లేవు కాబట్టి వాటర్లో ఉన్నప్పటికీ దాని యొక్క రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్ ఏంటిట? బాడీ సర్ఫేస్. ఓకే, సో దట్ బాడీ సర్ఫేస్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే మెకానిజం ఆఫ్ బ్రీతింగ్ అనేది 2 ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అది హ్యాబిటేట్ అండ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. Okay, let us see the respiratory organs of different organisms.
organism respiratory organ. So here the organism is, first of all, we are discussing about protozoans. So protozoans అంటే మనందరికీ తెలిసిందే. ప్రోటో అంటే ఫస్ట్, జోన్స్ అంటే యానిమల్స్. అంటే మనకి ఫస్ట్ ఇవాల్వ్ అయినటువంటి యానిమల్స్ని ఏమంటున్నాము అంటే ప్రోటోజోన్స్. ఓకే, అండర్ దిస్ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ అమీబా అనేది ప్రోటోజోన్స్ కిందకే వస్తుంది, యూగ్రీనా ప్రోటోజోన్ కిందే వస్తుంది, అండ్ పారమీషియం. ఈ మూడు కూడాను ప్రోటోజోన్స్ కిందే వస్తాయి. ఏంటవి? అమీబా, యూగ్రీనా అండ్ పారమీషియం. సో వీటి యొక్క రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఏంటి అంటే, ఓకే, అమీబాలో చూసినట్లయితే సెల్ మెంబ్రెయిన్, యూగ్రీనా అండ్ పారమీషియం స్ట్రక్చర్స్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఈ రెండింటిని కవర్ చేసేటువంటి అవుటర్ ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ని పెలికల్ అంటాం. Okay, the respiratory organs of amoeba is cell membrane and ugrina and paramecium is pellicle. అంటే వీటిలో వెల్ డెవలప్డ్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయా అంటే లేదు. అంటే మెకానిజం దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంది? లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. ఇక్కడ రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఏంటి అంటే సెల్ మెంబ్రేన్, పెలికల్. ఓకే, దిస్ ఆర్ ద రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్. అండ్ రెస్పిరేషన్ అనేది ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా జరుగుతుంది అంటే త్రూ simple diffusion. So what is the principle behind the simple diffusion? Is nothing but the movement of particles or ions or gases, whatever it might be, from higher concentration to lower concentration. ఓకే, సో డిఫ్యూజన్ అనేది ఒక ప్యాసివ్ మూమెంట్. అంటే ఇక్కడ మనం ఎలాంటి ఎనర్జీని యూజ్ చేయట్లేదు. ఒకవేళ ఎనర్జీని యూజ్ చేసినట్లయితే ఆ ప్రాసెస్ని యాక్టివ్ అంటాం. ఎనర్జీ యూజ్ చేయకుండా ఏదైనా కెమికల్ రియాక్షన్ మనం పర్ఫామ్ చేస్తున్నట్లయితే దాన్ని ప్యాసివ్ ప్రాసెస్ అంటాం. Diffusion is the best example for passive process. Okay, so that means here based on the concentration gradient, okay, the gases are moving from higher concentration to lower concentration. For example, మనం ఇన్హాలేషన్ చేస్తున్నాం అనుకో, ఈ టోటల్ అట్మాస్ఫియర్లో ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, మన హ్యూమన్ బాడీలో ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే through inhalation, what we are inhaling here? We are inhaling oxygen from outside the atmosphere into the body. And cellular respirations, అంటే మనం మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ కదా, సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ జరిగిన తర్వాత ఆక్సిజన్ యూటిలైజ్ అయ్యి ఏం రిలీజ్ అవుతుంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్. అంటే దట్ ఈస్ అక్యుములేటెడ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అట్మాస్ఫియర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మూమెంట్ కూడా హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్కి జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రాసెస్, సింపుల్ డిఫ్యూషన్. బట్ ఇన్ ఆర్ కేస్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్? మనలో వెల్ డెవలప్డ్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనము యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ ప్రాసెస్ ద్వారా రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ పర్టికులర్ మజిల్స్ అనేవి కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద లేటర్ వీడియోస్. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ క్లియర్, ఐ థింక్ సో. సో వాట్ ఈస్ ఆర్గానిజం హియర్? వి డిస్కస్ ప్రోటోజోవన్స్. ప్రోటోజోవన్స్లో రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఏంటి? సెల్ మెంబ్రేన్ and pellicle. Cell membrane is the respiratory organ in the case of amoeba. Amoebalo cell membrane అనేది respiratory organ. అలాగే యూగ్రీనా అండ్ పారమీషియంలో చూసినట్లయితే రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్ ఇస్ పెలికల్. ఈ ఆర్గానిజమ్స్లో రెస్పిరేషన్ అనేది ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా జరుగుతుంది అంటే త్రూ సింపుల్ డిఫ్యూషన్. సింపుల్ డిఫ్యూషన్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే ద మూమెంట్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ through a semi-permeable membrane. ఇక్కడ semi-permeable membrane ఎవరు? That is nothing but cell membrane and pellicle. Okay, I hope you understand about this protozoans. Next organism.
నెక్స్ట్ లోవర్ వర్టిబ్రేట్స్లో చూసినట్లయితే those are invertebrates actually, not lower vertebrates. Invertebrates లో చూసినట్లయితే ఆల్రెడీ యానిమల్ కింగ్డమ్ 1, 2 మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. యానిమల్ కింగ్డమ్ 1 it describes about invertebrates and animal kingdom 2 describes about vertebrates. Invertebrates అంటే ఎవరికైతే బ్యాక్ బోన్ ఉండదో those organisms are called as invertebrates. Okay, so invertebrates లో చూసినట్లయితే the first phylum is porifera. So second organism is porifera. Okay, the next poriferans, and after that next phylum is Cnidaria or Coelenterata, and next Ctenophora, next Platyhelminthes, and Aschelminthes. ఓకే, ఈ ఫైలమ్స్ అన్నీ కూడా మనం యానిమల్ కింగ్డమ్ 1లో డిస్కస్ చేసిన ఫైలమ్సే. ఇక్కడ పొరిఫెరా, నిడేరియా, టెనోఫోరా, ప్లాటిహెల్మెంథస్, ఆస్కెల్మెంథస్. సో వీటన్నిటిలో చూసినట్లయితే ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ పొరిఫెరన్స్ ఈజ్ స్పాంజెస్, సైకాన్, ఎవ్రీథింగ్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్. అండ్ నిడేరియన్ సిలెంటిరేట్స్, హైడ్రా, జెలీఫిష్, ఒబేడియా, ఫైజీడియా all comes under this Cnidaria Coelenterata. And Ctenophorans means comb jellies we discussed. Platyhelminthes means flatworms, Taenia, Solium, Fasciola, Hepatica, everything we discussed under Platyhelminthes. And Aschelminthes. So Aschelminthes చూసినట్లయితే round worms. Okay, అంటే ఈ అన్ని ఆర్గానిజమ్స్లో ఓకే కామన్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అవి ఏంటి అంటే the respiratory organs in all these బాడీ సర్ఫేస్ అంటే ఈ అన్ని ఆర్గానిజమ్స్లో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ దట్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ బాడీ సర్ఫేస్. ఓకే, విచ్ గ్యాసెస్ ఆర్ ఎక్స్చేంజ్డ్? ఏ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ? ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అట్మాస్ఫియరిక్ ఆక్సిజన్ అండ్ సెల్యులర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇవన్నీ కూడా వాటర్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఆక్సిజన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నాయి? వాటర్ నుంచి తీసుకుంటున్నాయి. And the respiratory organ is body surface, and the respiration is done through by process called simple diffusion. ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది? సింపుల్ డిఫ్యూషన్. మనం డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి ప్రోటోజోవన్స్కి ఈ ఆల్ ఫైలమ్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే అక్కడ రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్ వచ్చేసి సెల్ మెంబ్రేన్ లేదంటే పెలికట్, అండ్ ఇక్కడ రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్ వచ్చేసి బాడీ సర్ఫేస్. కానీ రెస్పిరేషన్ జరిగేటువంటి ప్రాసెస్ రెండిట్లోనూ సేమే. సింపుల్ డిఫ్యూషన్ అనేటువంటి ప్రాసెస్ ద్వారా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా సింపుల్ డిఫ్యూషన్ అంటే ఏంటి? మూమెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, మూమెంట్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ from higher concentration to lower concentration. Okay, I hope you understand the respiratory organs of all these organisms. And next come to Annelida. Next phylum is Annelida. In Annelida, we discussed about 3 classes, that is nothing but polychaetes, oligochaetes and hirudinians. So polychaetes అంటే ఏం ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకున్నాము అంటే నేరిస్, oligochaetes అంటే earthworm చెప్పుకున్నాం, hirudinarians అంటే leech అని చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ earthwormలో చూసినట్లయితే ఏదంటే order wise we discuss polychaetes. నీరిస్లో రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఏంటి అంటే పారాపోడియా,
parapodia and gills. అలాగే earthwormలో రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ ఏంటి అంటే మాయిస్ట్ స్కిన్, అలాగే లీచ్లో రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ ఏంటి అంటే మాయిస్ట్ స్కిన్. అంటే నీరిస్లో స్పెసిఫైడ్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ అనేవి అప్పుడే డెవలప్ అవుతూ ఉన్నాయి. దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ గిల్స్ అండ్ పారాపోడియం. అండ్ ఎర్త్వర్మ్లో చూసినట్లయితే స్కిన్ ద్వారానే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ జరుగుతుంది. అండ్ లీచెస్లో కూడాను స్కిన్ ద్వారానే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా జరుగుతుంది అంటే అగైన్ బై సింపుల్ డిఫ్యూషన్, ద మూమెంట్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్. Next comes to the phylum. Arthropoda. In this arthropoda, terrestrial arthropods. In terrestrial arthropods, insects, millipedes, centipedes and mites, the respiratory organs are trachea. ఆల్రెడీ మనం కాక్రోచ్ టైప్ స్టడీ గురించి డిస్కస్ చేసాము. దాంట్లో రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ ఏంటి అంటే ట్రాకియల్ ట్యూబ్స్. సో ఇక్కడ ఇన్సెక్ట్స్ అంటే మనం కాక్రోచ్ని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు. ఈ ఇన్సెక్ట్ ఏ ఫైలంకి సంబంధించింది అంటే ఫైలం ఆర్థ్రోపోడా. అండ్ ఏ క్లాస్కి సంబంధించింది అంటే ఇన్సెక్ట్. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. In these organisms, millipedes, centipedes, mites and insects, the respiratory organs are trachea. Okay, and here also the respiration is done through by process called simple diffusion. Next, aquatic arthropods. Aquatic arthropods like crayfish, prawn. The respiratory organs are gills. In king crab, okay, this king crab is also called as limulus or living fossil. In this, the respiratory organs are book gills. So already we know that book gills ante enti ante just open book laga untayi. ఓపెన్ బుక్లో పేజెస్ అలా సపరేట్ పార్టీషన్స్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గిల్ చేంబర్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయని చెప్పేసి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అంటే కింగ్ క్రాబ్, లిమ్యూలస్, లివింగ్ ఫాసిల్లో రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ ఏంటి అంటే బుక్ గిల్స్.
The next phylum is mollusca. In mollusca, the respiratory organs are gills and mantle. And the next phylum is echinodermata. In the case of mollusks, Ctenidia also there. Okay, in the case of echinodermata, tube feet and body surface. Tube feet and body surface. In the case of hemichordata, the respiratory organs are gills. So in molluscans, gills, mantle and ctenidia. In echinodermata, tube feet, body surface, and hemichordates, gills. So mollusks ante manaku telisinde snails. Echinodermates means starfishes. Hemichordates means acorn worms, what we discussed. Okay. And next, balanoglossus already we discussed under echinodermata. And next, the last phylum is phylum chordata. Okay, it includes fishes. Okay, the respiratory organs of fishes are gills. And next, amphibians. The respiratory organs of amphibians are moist skin, lungs, buccopharyngeal cavity. Whereas the respiratory organs of tadpole is gills. The respiratory organs of tadpole is gills. That means in amphibians, like adult amphibians like frogs, toads, the respiratory organs are moist skin, lungs and buccopharyngeal cavity. Whereas the larvae, tadpole larvae, the respiratory structures are gills. Tadpole resembles fish. So the respiratory organs are fish-like. Here also gills. Okay. Amphibians exhibit retrogressive metamorphosis, already discussed. Why? Because here retrogressive metamorphosis ante whatever the characteristic features which are present in the larval stages which are absent in adult stage. Okay, frog అనేది tadpole larval stage లో ఎలా ఉంటుంది, ఫిష్ లాగా ఫిన్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఫిష్ లైక్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ గిల్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఫిషెస్ లాగా టైల్ ఉంటుంది. కానీ అడల్ట్ ఫ్రాగ్ లో చూసినట్లయితే రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ ఆర్ మోడిఫైడ్ ఇంటూ లంగ్స్ హియర్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ టైల్ అనేది absent. ఓకే, ఇన్ అమాంగ్ దీస్ త్రీ ద మోస్ట్
రెస్పిరేటరీ ఎవ్రీ టైం ఎక్కువగా అది యూస్ చేసి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ జరిపేటువంటి రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్ ఏంటి అంటే స్కిన్ అనమాట. ఓకే, హైబర్నేషన్ అండ్ ఈస్టివేషన్ టైంలో కూడాను, అంటే సమ్మర్ స్లీప్ అండ్ వింటర్ స్లీప్లో కూడాను దే రెస్పైర్ త్రూ స్కిన్. On land they respire through lungs. In water they respire through skin. Okay, on land they respire through lungs and buccopharyngeal cavity. Buccal cavity and pharynx, both together we call it as buccopharyngeal cavity. Okay, next comes to reptiles. In reptiles, the respiratory structures are lungs, and in mammals, the respiratory structures are lungs. Okay, so this is the respiratory organs in different organisms. Okay, we have discussed from protozoans to chordates. I hope you understand all these respiratory organs in different organisms. If you like the video, please like, share and subscribe my channel to support me. Thanks for watching.